కూడా అమెరికా దేశస్తులు మనందరినీ పంపిస్తే గిన మన భారతదేశము ఒక్క నెలలోనే అమెరికానే ఓడగొట్టేంత మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి భారతదేశం నుంచి దేశం వదిలిపెట్టిపోతే చాలు. ఇంట్రడక్షన్ చేస్తూ ఇట్స్ సైలెంట్ కిల్లర్ అన్నారు. సో మనం మామూలుగా మాటల్లో ఉంటాం సైలెంట్ కిల్లర్ సైలెంట్ కిల్లర్ అన్నారు. సో ఎందుకు సైలెంట్ కిల్లర్ హైపర్టెన్షన్ సైలెంట్ కిల్లర్ పేరు వచ్చిందంటే it will not produce any symptoms. So it will not produce any symptoms, but because of raised hypertension for long time, patient will develop complications and you may lose the patient also. So that's why it is called silent killer. Without producing any symptoms, it stays long time. Because of this, what is called complications, undilo gaani, medulla rakaala gaani, kidneys gaani, eyes gaani damage ayindi. So now example live example. సడన్గా ఒక లక్ కొలాప్స్ అండ్ డెవలప్డ్ సెరెబ్రల్ హెమరేజ్ అని. సో అట్లా సైలెంట్ కిల్ చేస్తుంది. డెఫినెట్గా సైలెంట్ కిల్లర్ పిలిచింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంత ఉంది అని డిసీజ్ బర్డెన్ ఎలా ఉందంటే 50 million పీపుల్స్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ టు హ్యావ్ హైపర్టెన్షన్. 1 in 4 హ్యావ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఒక 4 తీసుకొని మనం స్క్రీన్ చేస్తే అందులో ఒక పీపుల్ ఉంటారు. 1 in 3 don't have even 8 days inter. సో ముగ్గురు మనుషులు అసలు ఒక బీపీ ఉందన్న స్పృహ కూడా ఉండదు, అంటే వాడు అసలు చూసుకుంటాడు. సిమ్టమ్స్ అండ్ యూ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్. అండ్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇస్ ద హైపర్టెన్షన్ అండ్ ఇట్స్ కాంప్లికేషన్స్. ఇన్ ఇండియా ది ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ అబౌట్ 6 to 14%. సో అందువల్ల మన హైపర్టెన్షన్ సైలెంట్ కిల్లర్ అని అంటాం. కమింగ్ టు ఇటియాలజీ కాజ్, ఎందుకు హైపర్టెన్షన్ అధిక రక్తపోటు ఎందుకు వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద కాజ్? సో దేర్ ఆర్ 2 types of hypertension. One is primary hypertension or essential hypertension. The second one is secondary hypertension. Primary hypertension అంటే ఇందులో కాజ్ ఏమీ ఉండదు, వాడు బీపీ ఉంటుంది అంతే. there is no cause for it. కామన్ గా ఇట్ ఈస్ జెనెటిక్ గా. సో పేరెంట్స్ ఉండడం వల్ల, వాళ్ళ గురువులు ఉండడం వల్ల, సో జెనెటిక్ టెండెన్సీ ఉంటుంది. ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, సాల్ట్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ లో రావచ్చు, ఫ్యామిలీస్ ఇట్లా. అంటే ఏమీ కాజ్ లేకుండా ఉండేదాన్ని ఎసెన్షియల్ హైపర్టెన్షన్ అంటారు. ఇది దాదాపు 90 to 92%. ఒక 100 మంది పేషెంట్ తీసుకుంటే 90 to 95% ఆఫ్ కేసెస్లో ఎసెన్షియల్ హైపర్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 5 to 10% సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ ఉంటుంది. సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అంటే ఏమంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్, ఒక హెల్త్ కండిషన్ వల్ల బీపీ రైజ్ అయితే దాన్ని సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ అంటారు. సో ఏదైనా కిడ్నీ డిసీజ్, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ అంటారు. సో ఇఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్ ప్రాసెస్ ద బీపీ ఈజ్ ఎలివేటెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్. ఇది ఒక 5 to 10% ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఎసెన్షియల్ హైపర్టెన్షన్ అంటే 90 to 95% ఉంటుంది. దానికి మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు, బీపీ ఉందంటే ట్రీట్ చేయడమే. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ కాజ్ ఫర్ ఇట్. సో వెన్ దెర్ ఈస్ essential hypertension, you have to treat the patient and reduce the blood pressure, and there is no cure for it. So it is lifelong treatment. It is not just giving treatment for 1 month, 6 months or 1 year like that. They have to take treatment lifelong. Whereas secondary hypertension, if you address the cause, if you remove the cause, what is the cause for secondary hypertension, they will become normotensives. అంటే బీపీ నార్మల్ అవుతుంది. What are the causes? If you see what are the causes for secondary hypertension, sleep apnea syndrome. యూజువల్గా obese persons, చాలా లావుగా ఉండేవాళ్ళు, ఒబిసిటీ వాళ్ళు, స్నోరింగ్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి స్లీప్ apnea syndrome ఉంటుంది. మధ్యరాత్రంలో నిద్రలో వాళ్ళకి యాప్నిక్ స్పెల్స్ వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్. సో వాళ్ళలో హైపర్టెన్షన్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ డ్రగ్ యూనిస్, some drugs, because of using some drugs like steroids and all, so the other drugs can cause hypertension. Then chronic kidney disease, if
kidney disease, chronic kidney disease occurs due to any reason. So then hypertension ఉంటుంది. Then primary aldosteronism, ఇది ఒక హార్మోనల్ వ్యాధి. Then renovascular diseases. So renovascular disease లో renal artery stenosis లా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. వాటి renovascular disease లో కూడా hypertension వస్తుంది. Then chronic steroid therapy, you know Cushing's syndrome. So steroids మనం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యూజ్ చేస్తుంటారు చాలా మంది డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్. ఒకసారి చెప్తారు పవన్ సార్ మామూలుగా సార్తో నేను స్టూడెంట్గా ఉంటూ అసలు అవసరం ఉండేందుకు సార్తో పనిచేశాను. సార్ 2000లో రిటైర్ అయ్యారు. సార్తో పాటు నేను రౌండ్స్ చేసేసరికి చాలా మంది ఇట్లా మొహం వాపు వచ్చి కాళ్ళు వాపు వచ్చి వస్తే చిన్నోడు పెద్దోడు వేసుకున్న మానే వెళ్తారు. చిన్నోడు అంటే అనాసిక్, పెద్దవాడు అనాసిక్, చిన్నోడు అంటే స్టెరాయిడ్ మాత్రమే. So for pain relief they use steroids for long time. You don't know that they are taking steroids. So at the steroid abuse ఉంటుంది. In those cases they will develop Cushing's syndrome and causes hypertension. Pheochromocytoma. So pheochromocytoma suprarenal glands ఈ ట్యూమర్ ఉంటుంది. సో pheochromocytoma ఒక ట్యూమర్ అది ఇగ్నోర్ వల్ల కూడా hypertension వచ్చేది అయిపోతుంది. దెన్ coagulation of aorta. సో అయోటాలో స్టెనోసిస్, థొరాసిక్ అయోటాలో భాగంలో coagulation of aorta బ్లాక్ ఉండడం వల్ల, స్టెనోసిస్ ఉండడం వల్ల hypertension వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ thyroid diseases, both hypothyroidism will cause hypertension and medium parathyroid disease also will cause. ఇది కాకుండా usually in females during pregnancy induced hypertension. So వాళ్ళకు ప్రెగ్నెన్సీలో సెకండ్ ట్రైమస్టర్లో బీపీ స్టార్ట్ అవుతే సో ఇట్ విల్ స్టే till the lady డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక 3-4 వారాలకి బీపీ తగ్గిపోతుంది చాలా మందిలో. అయితే కొంతమందిలో ఇట్ మే కంటిన్యూ ఫ్యామిలీ స్టార్ hypertension వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. So pregnancy induced hypertension is one condition where BP will be elevated in testosterone. So what is the blood pressure? So what is the blood pressure? So actually blood pressure is a pressure created in the blood vessels when the heart pumps blood through them to all parts of the body. So when the heart contracts, it pumps the blood to all body parts. So when it is flowing through the vessels, it will create some pressure. That is blood pressure. So normal pressure, normal pressure ante manaki emi avadu. So when it is elevated due to various reasons like essential hypertension or secondary hypertension, patient will have target organ damage. So usually మీకు తెలుసు systolic pressure, diastolic pressure. So పైన ఉన్న systolic pressure and the systolic pressure is when the heart contracts. Diastolic pressure is when the heart is rest. Heart rest ఏం లేదు. So when it is dilate, when it is receiving blood from the atria, so that is the stage when it takes rest. So that is diastolic pressure. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు when there is a high blood pressure, first healthy heart, so the vessel is normal lumen. When the prehypertensive stage, somewhat there is narrowing of vessel, and here then when you patient develops hypertension because of atherosclerosis, there is a further narrowing of artery that will lead to less blood flow to the blood supply to the area which it is supplied. So ఇక్కడ చూడొచ్చు, this is a normal one is normal vessel cross section. So where there is a normal wall thickness is there, and the normal interior diameter also normal. When you see this on the side here, here you can see there is a thickness is increased, vessel wall thickness is increased, and there is a narrowing of the vessel, which will lead to all complications.
So coming to the symptoms, in the it is a silent killer, silent protein. But does it produce any symptoms? Yes. People with high blood pressure most of the times do not have any symptoms. That is the basic thing. But there are symptoms. Symptoms will be there, but which will not suggest only hypertension. Suppose if it takes headache will be there in so many conditions. If anybody is having it, you cannot tell that he is having hypertension. That's why we cannot tell this is because of just BP only. This is only solution. So possible symptoms includes headache. What is the common cause of headache? Stress. So అందరికి headache ఉన్నవారికి BP ఉందని అనుకోకండి. అందువల్ల it is not suggestive of hypertension. It is only a possibility. So it is a possible symptom. Then tiredness. Tiredness కూడా చాలా కండిషన్ tiredness. Even anemia తప్పకుండా tiredness ఉండొచ్చు. So many other conditions will get tiredness. Hypothyroidism. But here if the tiredness is there, you have to suspect. It is a possible symptom. Then visual problems. So they may have some visual problems because of involvement of retina. Then chest pain. Chest pain may be due to so many other conditions. Whoever gets chest pain, you cannot say it is because of hypertension. But because of hypertension, they may have chest pain. That is one suggestive symptoms. And palpitations. What is palpitation? Awareness of the lower heartbeat. Gunda dada. So that is palpitation. So if palpitation is also there, it may suggest hypertension. And the excessive sweating. These are all the possible symptoms where we can suspect hypertension, but it is not solely symptoms of hypertension. Then what are all the risk factors? Is there any risk factors for hypertension? Family history, as with the family parents are having hypertension, children also may have hypertension. There is a strong family history. Sometimes there is a secondary hypertension, pheochromocytoma. It runs in families. That is secondary hypertension. Even essential hypertension also, it runs in families. Then overweight, obesity. So any person who is having obesity, not only at risk of developing hypertension, but also diabetes. So definitely overweight is a risk factor to develop hypertension. Then high salt intake. So whoever taking high salt, salt ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళకు BP వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. Then harmful use of alcohol. So alcohol, using large quantities of alcohol is a risk factor to develop hypertension. Tobacco use. Tobacco use not only smoking cigarettes or biddies, even chewing of tobacco also. Using tobacco in any form can lead to hypertension. And the physical inactivity. This is most important. Many times nowadays we don't have physical activity. So నేను చెప్తాను నా అనుభవం చెప్తాను. నేను 1983లో ఎంబీబీఎస్ చేశాను. నేను కొద్ది ఉద్యోగం చేసినంత 94-97 ఎంబీ చేశాను. 97 ఎంబీ చేసిన వరకు నాకు వెహికల్ లేదండి. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని హాస్టల్ నుంచి కాలేజీకి హాస్టల్. కానీ ఈరోజు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కూడా నడుచుకొని రావు. యూ డోంట్ కమ్ బై వాక్, యూ కమ్ బై బైక్. ఇంకా కొంతమంది పేరెంట్స్ కార్లు కూడా ఇస్తారు. So that's why physical inactivity is nowadays very big issue. Then stress, physical stress, mental stress, stressful. So nowadays everybody is having some sort of stress in their lives, and lack of potassium intake. When you take food which is low in potassium, also a risk factor for hypertension. Then diabetes. Diabetes is one risk factor hypertension. So diabetes to hypertension రెండు అక్కర్లేదు. ఒక సపోజ్ హైపర్టెన్షన్ ముందు వచ్చింది అనుకోండి, ఒక 2 నెలల చెల్లో మళ్ళీ డయాబెటీస్ వస్తుంది. కొంతమంది డయాబెటీస్ ముందు ఉంటుంది, ఫస్ట్ డయాబెటీస్ వస్తుంది. వాళ్ళలో డయాబెటీస్ అక్క అవుతుంది ఆ పర్సెంట్లో. కొన్ని తర్వాత మళ్ళీ హైపర్టెన్షన్ వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఒక నుంచి వదిలేరు హైపర్టెన్షన్, డయాబెటీస్.
కాబట్టి ఈ అక్కజల్లేలు ఊరిపోతే ఒకరు వస్తుంటారు, ఒక తర్వాత ఒకరు వస్తుంటారు, ఇద్దరు ఉంటారు. సో డయాబెటీస్ ఇస్ వన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డెవలపింగ్ హైపర్టెన్షన్. దెన్ ఓల్డ్ ఎల్డర్లీ ఏజ్, ఏజ్ అడ్వాన్సెస్, వయసు పెరిగినట్టు అలా బీపీ పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వయసు పెరిగిన బీపీ పెరిగేది ఎసెన్షియల్ హైపర్టెన్షన్. బట్ చిన్నపిల్లల్లో హైపర్టెన్షన్ వచ్చిందంటే యూ షుడ్ సర్చ్ ఫర్ secondary hypertension. Is there any cause for developing hypertension? You should suspect like that. So nowadays, home side people, home recording of BP అంటే ఇంట్లో బీపీ రికార్డ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అందరూ అలవాటు చేసుకుంటారు. సో బీపీ రికార్డ్ చేయాలంటే just because all of you professionals, just I will tell you small tips. So when you want to record BP, patient should sit like this with the in the chair with the back rest and all overlap చేయకుండా కూర్చోవాలి. సో బ్యాక్ సపోర్ట్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. బీపీ ఆపరేటర్స్ హార్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి. బీపీ కఫ్ ఆన్ కూర్చోాల్సిన. రిగార్డింగ్ బీపీ, పేషెంట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్, షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కాఫీ, టీ ఆర్ స్మోకింగ్. అవన్నీ ఉంటే బీపీ అబ్నార్మల్గా రేట్ అవుతుంది. అందువల్ల అది మనం సజెస్ట్ చేయాలి. And you know how to record BP. Then what is normal BP? That is 120 systolic, 80 diastolic. That is normal BP. In the BP is between 120 to 139 systolic, 80 to 89 diastolic. It is a pre-hypertensive stage you can call. So you cannot say it is pre-hypertensive stage. Then when the BP is 140 to 159 systolic, 90 to 99 diastolic, it is hypertension stage 1. Then if the BP is more than 160 systolic, 110, 100 diastolic, it is stage 2 hypertension. Then the BP is more than 180 systolic, 110 diastolic, it is stage 3 hypertension. So we can say stage 1, 2, 3. And the normal BP is 130/90, you can say average. Anything above 130 to 139 is pre-hypertensive stage. Is blood BP is bad? Yes, definitely 100% is bad. Why it is bad? Because it will not produce any symptoms. Without producing any symptoms, it will destroy the heart organs. So diagnosis is no obvious. There is no obvious symptoms to diagnose. That is bad part of hypertension. And BP recording is detected. Now when you record BP, high BP, we will not detect what is the organ that is damaged. So BP record is easy. So we will not detect what is the end organ damage, target organ damage remains undetected. So you have to investigate thoroughly for all the end organ damage. And inadequate or untreated hypertension results in organ damage. Even when patient is diagnosed to have hypertension, diagnose చేసాము, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా కొంతమందికి అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్టెన్షన్ ఉంటుంది. దట్ కెన్ లీడ్ టు ఆర్గన్ డ్యామేజ్, sometimes necessitating hospitalization with some complications or even as solved death backup. Sometimes there is a sudden fluctuations of BP, blood pressure spikes can occur when you take coffee. Then stress and anxiety. So if you feel stress or anxiety, may be elevated. And smoking. So after smoking, then the other health problems, complications, and the patient is having pain, agony, the pain, BP may rise. In dehydration, it will not raise, BP will go down. In thyroid complications, patient blood pressure may rise. And the medication supplements sometimes. So many times who are having hypertensive tendency, if they take some drugs like cold decongestive drugs or whatever, so that will cause raise of BP like that. So drug use, some drugs. Then dietary habits, taking preserved foods and this pizza, burgers,
fish carbon, they have high salt in that will cause hypertension. And alcohol, taking of excess of alcohol, physical inactivity. These are all the causes of sudden blood pressure spikes. Then, when there is a hypertension, what are the target organs that is going to damage? One is eye, retina. Retina gets damaged, so the hypertension develops, and finally pancreatic organ loses the vision. The second one is brain. So, because of atherosclerosis, they may develop brain stroke. So, whether it be hemorrhage or infarct. Hemorrhage అంటే మీకు తెలుసు, blood vessels rupture, so blood clot కావడం, ఇది hemorrhage. When there is a block, because of atherosclerosis, so it will cause infarct. So whether it's infarct or hemorrhage, it will cause cerebrovascular stroke, and sometimes you will lose the patient. So that is major complication. Then next organ is heart. So when the heart is pumping in this way, elevated pressure, it has to work. So మీరు ఒక ఫోర్స్ గాలి ఎదురుగా వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ గాలి వస్తున్నప్పుడు పోవాలంటే మనకి ఎంత ఫోర్స్ ఉపయోగించాలంటే ఎంత కష్టం ఉండదో అట్లా when the heart is pumping in this way, raise blood pressure, so it will enlarge the left ventricular hypertrophy and it will go to failure. So patient will develop ischemic heart disease and other complications. Then kidneys. So when there is, as I told in the diagrams, so I have shown the diagrams, the vessels narrow అయిపోతాయి atherosclerosis. Because of that, the organs will not get the sufficient blood supply thereby, so they are going to failure. So these are target organs: heart, brain, kidneys and retina. So in the heart, it will develop a left ventricular hypertrophy. Left ventricle gets hypertrophy. They may develop pulmonary disease. Sometimes they may develop myocardial infarction, heart attack, otherwise called heart attack, and heart failure also because of hypertensive heart failure. And brain strokes, cerebrovascular strokes, as I told, whether it is ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Then transient ischemic attacks. So what is transient ischemic attack? Any neurological deficit which improves within 24 hours. So వాడికి ఏదో కొంచెం వీక్నెస్ అనిపిస్తుంది, 24 hours లోపల మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ ఏ వార్నింగ్ సైన్ టు హిమ్, అంటే నేను పడగొట్టేస్తాను నేను జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్తుంది. అది హీ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ వార్నింగ్ సైన్. దెన్ chronic kidney disease, kidney failure. So kidney, ఇక్కడ chronic kidney disease can cause hypertension, long-standing hypertension can cause chronic kidney disease, both vice versa. And retinopathy, so there is a change in retina. Then so finally you will have visual abnormalities and you may lose the vision also. Coming to the high blood pressure reasons and prevention. So if you are male, you are 60% of males will have hypertension, 40% of females will have hypertension. And as the age advances, BP also rises. As I have told you, obesity and genetically. So genetic runs in families. How can you prevent? By stopping smoking, you can prevent, and avoid alcohol intake, then avoid caffeine, then avoid salt and spicy food. So these are the things by which you can control BP. Then what are the warning signs of hypertensive emergency? Suppose if the hypertension is very much rise above 180, 120, grade 3 hypertension, what are the warning signs patient will have? So patient will have chest pain and altered mental status. So you will have some altered mental status. So delirium to even unconscious state. That you may feel dizziness. So something like dizziness. Then
you can have palpitations, and you have less frequency of urination, and edema of legs when it develops heart failure. So edema of legs may develop. Then sometimes you may develop seizures. Seizures, and you may go into fits, especially in hypertension encephalopathy. The patient may develop seizures, and you may have severe headache. So because of raised BP, not only that, because of subarachnoid hemorrhage also. It can lead to subarachnoid hemorrhage where there is a terminal bone like headache will be there, and visual disturbances again. So in hypertension emergency, stroke symptoms, there is a patient will be having agitation or delirium, and you have development of stroke. Then visual disturbances, retina, you have capillary edema or film-shaped hemorrhages, retinopathy changes, hypertension retinopathy changes. In heart, when you take heart, so you can develop chest pain or myocardial ischemia, angina or acute MI. So when the patient is having hypertension, you will develop aortic dissection that will lead to cause back pain and pulmonary instability. Then dyspnea and pulmonary edema because of heart failure again. Then acute kidney injury. Then eclampsia, especially in pregnant women. So when the blood pressure is raised, so they will develop seizures and all. So landing in eclampsia. And hypertensive drugs. These are all hypertensive emergencies. What are the long-term effects of hypertension? So visual loss, heart attacks, kidney disease, sexual dysfunction, especially in males, they may have sexual dysfunction also, heart failure, and strokes, cerebrovascular strokes. Then, when the blood pressure is high, so when we diagnose hypertension. So to diagnose hypertension, at least 3 readings should be taken. Out of 3 readings, if 2 readings are high, then you can label him as hypertensive and start treatment. Before starting treatment, you should search for any end-organ damage like estimating hemoglobin level, urine analysis, serum electrolytes, serum creatinine to detect the kidney function, then serum glucose, whether it is already have diabetes or not, and lipid profile, and definitely ECG, which tells whether the hypertension changes because of hypertension, whether the heart is enlarged, is there any ischemia, is there any irregular heartbeat, everything you can detect by taking the ECG. Then, by controlling the blood pressure, if you control the blood pressure effectively, you can reduce the stroke by 30%. So the risk of developing stroke you can reduce by 30% if you control the blood pressure effectively. If you control the blood pressure effectively, you can reduce the risk of myocardial infarction by 25%. And you can reduce the chronic kidney disease by controlling BP effectively. 23% cases you can control the chronic kidney disease due to long-standing hypertension. Then home blood pressure monitoring may be essential and useful for certain people. So whoever is diagnosed to have hypertension, they can have home blood pressure monitoring. Then individuals who have started treatment, after starting treatment, whether the drugs are effective or they are controlling or not, they can monitor in the house. Then pregnant women, so pregnant women, because in pregnancy they will develop hypertension, raised BP, they should monitor their blood pressure go home. And white coat hypertension people who have high reading at doctor service. What is white coat hypertension? So anybody
when the BP is recorded in the doctor's chamber, BP is raised. But the same fellow, if you record the BP in his house, it may be normal. So that is called white coat hypertension. So in those patients, in those persons, you need to monitor home blood pressure. And another entity is masked hypertension. Masked hypertension is opposite of white coat hypertension, where people having BP reading at home but not at doctor's office. So, ఇంట్లో BP రికార్డేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది, డాక్టర్ రూమ్ రికార్డేషన్ తక్కువ మామూలు ఉంటుంది. That is opposite to white coat hypertension. In those persons, you need to monitor the BP at home. So when there is high blood pressure, you can see there is a left ventricle is enlarged here, and in blood vessels there is atherosclerosis and making the vessel lumen narrow. So this is the effect of blood pressure. If you take heart, so left ventricle gets enlarged. There is a thickening of wall of the left ventricle here. So this is left side is normal heart. Here this left ventricle wall is thickened because of uncontrolled hypertension. And renal hypertension related renal complications. Then hypertension affects on brain. So it can cause hemorrhage or ischemic infarction. So when the hemorrhage occurs, so there is a blood will collect in the brain parenchyma, so that will act as a space accommodation. It will develop stroke. And in the ischemic stroke, because of blood, so blood supply will be cut off to the distal part of the brain. So it will cause ischemic stroke and atherosclerosis also. So pulmonary hypertension. So normal blood vessels in pulmonary hypertension. This one normal. This is a pulmonary hypertension leading to right ventricular hypertrophy and regurgitation. Coming to hypertension management, what is the do's and what is the don'ts? What is the do's and don'ts? So main hypertension control, nutrition, dietary change is a paramount importance. So it is here dietary change is very very important. This comprises reduction of salt. At least you should reduce the salt by 5 grams. So you should allow only 5 grams per day. And the moderate fat intake. So fat also should be reduced, moderate fat intake. Then avoidance of high alcohol intake. So those who are taking alcohol in large quantities should be restricted. Alcohol should be restricted. And restriction of energy intake appropriate to body needs. So you should not take excessive calories. What the body needs, more than what the body needs. Then lifestyle modification is very important to control the hypertension. So if you reduce the weight reduction, definitely should maintain the normal body weight, the BMI between 18.5 to 24.9. That is normal BMI. And adopt DASH regimen, right? That is dietary approach to stop hypertension. So what is the dietary approach to stop hypertension? Consume diet rich in fruits, vegetables, and low fat diet. Low fat dairy products with reduced contents of saturated fat and total fat. Then restriction of dietary sodium. 2.4 grams of sodium or 6 grams of sodium chloride should be reduced. Then physical activity should have at least 30 minutes of walk every day in a week, at least 5 days in a week. And moderation of alcohol consumption. So this is only for people who are above 60 years, moderation of alcohol. చాలా మంది మా ఆల్కహాల్ బాగా కొంచెం తీసుకొచ్చారంటే people తాగుతారు. So as a doctor we will not advise alcohol consumption, but moderation definitely will help in preventing the development of hypertension. So not more than 2 drinks per day
for males. What is DASH regimen dietary approach to stop hypertension? That is fruits, vegetables, low-fat dairy foods, and reduce sodium intake. Then it includes whole grains, poultry, fish, and nuts. Then we should reduce the amount of red meat, sugar, total and saturated fat, and cholesterol. So, only red meat, sugar, total and saturated fats reduce chesi, cholesterol reduce chesi, fruits, vegetables, low fat containing diets, and low salt, whole grains, poultry, fish tinali. Instead of taking mutton and chicken, fish is better, and nuts. These are the good diet for preventing hypertension. Healthy lifestyle, physical activity. So who are having sedentary life, they should change their activity, and they should have some aerobic exercise is recommended. Aerobic exercise again. So exercise which will not do pressure to the heart. So weight lifting, pulling, walking, jogging, that exercise cheyali. So more than 50 minutes a week. Total 150 minutes for a week you should do some exercise. Or 30 minutes a day in 5 days in a week. What is the exercise advisable? Walking is best. Running, swimming, cycling. These are the exercise you can adapt for better health. Then, what is the benefits if you do healthy lifestyle modifications? So, you should first, they should take drugs daily. That is what to maintain the normal BP. First and foremost is you should take, when you are labeled as you are diagnosed hypertensive, first thing is you should take drugs regularly. That is first thing. Then restrict salt intake. When you restrict salt intake, it will reduce the BP 2 to 8 millimeters. So without treatment when you reduce the salt intake, it will reduce the BP by 2 to 8 millimeters. When you do physical exercise, it will reduce your BP 4 to 9 millimeters. If you reduce the weight by 10 kilos, it will reduce your BP by 5 to 20 millimeters. If you avoid alcohol, it will reduce the BP by 2 to 4 millimeters. And quitting of smoking is always better for cardiovascular, to reduce the cardiovascular risk. So all these lifestyle modifications is a supplement to your treatment. So you cannot neglect treatment. So how to take drugs. Hypertension is manageable and controllable, but not curable. This you have to keep in mind. It is always manageable and controllable, not curable. చాలా మంది పేషెంట్స్ మేము చెప్తాం బీపీ మందులు ఎన్నో వేయాలి సార్ అంటే కొంతమంది అడగరు అసలు కొందరు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. అందుకని వాళ్ళకు అర్థమైనప్పుడు కొన్ని పదాలు యూజ్ చేస్తాం. ఆడవాళ్ళు అయితే అమ్మా నీకు పెళ్ళి అయింది కదా, నీ మొగలు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు రెండో మొగలు వచ్చినాడు, నువ్వు దుర్తూరు కాబట్టి జీవితాలతో కాబట్టి జాగ్రత్తగా మందు పడుకొని జీవితం అని చెప్తాం. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యూరబుల్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కంట్రోలబుల్. యూ హావ్ టు టేక్ డ్రగ్స్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్. దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ మెడికేషన్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎవ్రీ డే రెగ్యులర్లీ. చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే అంటే వేరియస్ రీజన్స్ మనం ఒక రోజుకు ఒక యాంబ్లోడిపి డయాబెటిక్స్ అవుతుంది, వాడు 2 రోజులకు ఒకసారి లేదా 3 రోజులకు ఒకసారి మర్చిపోవడం అలా చేస్తారు. ఈరోజు కొత్త వేసుకొని మర్చిపోవడం కదా, చలి మర్చిపోయి రేపు వేసుకుంటే కూడా అనుకుంటాడు, ఎప్పుడు మర్చిపోతే వాళ్ళకి నడుపు రోజు. అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వేసుకోవాలి, ఒక మాత్ర ఇస్తే అది ఒక రోజు పని చేస్తుంది, నెక్స్ట్ డే కంట్రోల్ చేయదు అన్న కాన్సెప్ట్ మనలో క్రియేట్ చేయాలి మనం యాజ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్. దెన్ ప్రాక్టీసింగ్ హెల్తీ
lifestyle should be combined with taking medication. So వీటన్నిటితో పాటు హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా మందులు వాడాలి. నేను హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు బీపీ రాదనుకోవడం లేదు. సో హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఎంత బీపీ తక్కువ చెప్పాను కదా, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌన్ కంట్రోల్ బీపీ. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లిమెంటరీ. మెయింటైనింగ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ అ కాంప్లిమెంటరీ మేనేజింగ్ ద hypertension. And consult your physician if you have any side effects from the medication. చాలా మంది ఏదైనా డ్రగ్స్ వల్ల కానీ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా అవుతే మందులు మానేస్తారు. ఫస్ట్ మందులు మానేసి డాక్టర్ ఎప్పుడో వాళ్ళు మిగిలినప్పుడు డాక్టర్కి వస్తారు. అలా చేయకూడదు. when the drugs are started, you continue the drugs. If you feel any complications, any side effects, you come to doctor and report to the doctor that I am having this problem. మీకు కామన్ ప్రాబ్లం చెప్తానండి. క్యాల్షియం చాలా డాక్టర్స్ మరి ఆమ్లోడిన్ కానీ ఏమి ఇస్తాము. ఆమ్లోడిన్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా 90% మీకు డెవలప్ బీడర్ ఎడమ. అది బికాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ యూస్. మీరు పేషెంట్స్ కూడా కన్విన్స్ చేసి దీనివల్ల చాలా మంది వస్తుంది, నీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయగలిగితే వేరే ఏం కాజెస్ లేకుండా ఉంటాయి బీడర్ ఎడమ. You will continue. Or before start treatment also you will tell. So these are the probable complications. So we have to keep in mind. So patient ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయంటే you should not stop. You should report the consultant from whom is taking the medication. And I am not going in detail to in the treatment of hypertension. So these are the various groups of drugs available for management of hypertension: diuretics, beta blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors, ARBs, alpha blockers, and central acting drugs. These are the various types of drugs. But which drug is required for a particular patient will be decided by their comorbid conditions, their age, and other factors. Suppose patient is a asthmatic patient, COPD patient, so you cannot do beta blockers to him. If the patient is diabetic, having heart disease, we will prefer to give ACE inhibitors and beta blockers like that. So depending on the age, depending on the comorbid conditions, we will decide which drug is better for that patient. So this is very important slide, try to understand it. So if you take 100 persons who are having hypertension, almost 39% or 40% people, they doesn't know that they are having hypertension. They are not aware of their disease. 40% they don't know that because it cannot produce any symptoms. They doesn't know that they are having hypertension. Then remaining 10% they are aware, they are not treated and not controlled. There are people that మందులు వాడు కంట్రోల్ కాదు. ఒక 6% no, they are aware, they are treated, they are not treated and controlled. అది ఎవరంటే మైల్డ్ హైపర్టెన్షన్. సో మైల్డ్ హైపర్టెన్షన్ they have lifestyle modification, they can control with the lifestyle modification like exercise and reducing salt intake and all other what I have told just now. In those patients they can control with the drugs. And another 28% they are aware, they are treated, but BP is not controlled. So you can imagine. So this 28%, this 40%, almost 40-30, 70% people, even if it is not controlled, only 70% of the cases they are aware that they are having BP, they are treated and they are controlled. So 100 BP patient తీసుకుంటే only 70% people మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం. మిగతా వాళ్ళందరూ కొంతమంది అసలు బీపీ ఉన్నట్లే తెలియదు, బీపీ ఉన్న మందులు వాడరు, వాళ్ళు కంట్రోల్ అవుతారు. దిస్ ఇస్ ద బ్యాడ్ థాట్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్. సో దట్స్ వై we should always try to screen everybody for hypertension because it is silent disease. Many times we will detect hypertension when they come with some other cause for consultation. So for all patients who comes to us, whatever the complaint is there, we will record BP because BP is a silent disease.
Many times you get hypertension so many people without any symptoms. Then what is the tips? 10 tips to control hypertension. One, check your blood pressure regularly. So చాలా మంది బీపీ మందు స్టార్ట్ చేయగానే వాటికి మళ్ళీ ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం కొన్ని సంవత్సరాలు కనబడ్డు మందు వాడుతున్నా ముంచిన వాడుతున్నారు అంటారు అంత వచ్చి కానీ రెగ్యులర్ చెకప్ లేకపోతే యూ కెనాట్ కంట్రోల్ అది సేమ్ డ్రగ్ మే నాట్ కంట్రోల్ సో డోస్ రిక్వైర్మెంట్ అవ్వచ్చు అందువల్ల రెగ్యులర్లీ దే షుడ్ హావ్ చెకప్ అండ్ టేక్ యువర్ medication regularly. Then eat healthy food as we discussed. That is that contains high fruits and vegetables and low in sodium, saturated fats and trans fats and cholesterol. So dash is enough of food. Usually, then achieve the required body weight. So achieve and maintain a healthy body weight. మనం అంటే ఈ హైట్ ఎంత వెయిట్ ఉండాలి మనకు ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది. సో అంత మనం ఆప్టిమల్ హైట్ వెయిట్ ఉండేదానికి ట్రై చేయాలి. మనం ఎంత వెయిట్ ఉండాలో అంత వెయిట్ ఉండేదానికి ట్రై చేయాలి. దెన్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, పార్టిసిపేట్ అట్లీస్ట్ 30 minutes exercise every day. If you are a smoker, quit smoking. If you are not a smoker, don't start smoking. Then avoid second hand smoking. What is second hand smoking? Passive smoking. Cigarette పక్కన ఉంటే మనం కూడా స్మోకర్స్ అవుతాం. That is passive smoking. That also will have effect on lungs and causing hypertension. So lungs లో COPD అనే disease వస్తుంది. So it is also accountable to smoking, whether you are smoking directly or indirectly. Then manage stress through activities you find relaxing. So if you are in stress, try to relax by way of doing meditation or whatever the method you have. So relaxation is very important. And limit the alcohol intake. So in males, 2 units in males, 1 unit in women is allowed. So limit the alcohol intake. Sir? 30 ml. I personally feel it is for who are above 60 years, not for youngsters. Because old age we cannot, they don't have any sort of recreation and all. At least they should have good sleep. Okay, and support the family member by our close friend with high blood pressure by preparing healthy meals, taking walking and managing stress together. So supporting the family member is having high blood pressure. You support him by giving good diet, which is less in salt, and make him relax. Not only your family member, even your friend, close friend, is having hypertension. Try to support him by all these measures. So that is the 10 tips you have to follow. Finally, what is the message we have to take home? Hypertension is mostly asymptomatic. So first thing is hypertension, it will not produce any symptoms. It is asymptomatic. So you have to very careful about hypertension. And hypertension management prevents complication. Definitely, if the hypertension is managed well, if it is controlled well, you can prevent all the complications, all the terminal damage. Then, health style modification is crucial in the high blood pressure. So, we discussed what is the healthy lifestyle. So that is maintain proper weight, reducing salt intake, reducing alcohol intake, quitting smoking, relaxation methods, regular exercise. All these things we should follow. Then take your medication as prescribed every day regularly.
That is most important. So how the doctor advised how to take tablets, whether it is once daily or twice daily. So should take whatever the advice given by doctor regularly. Then definitely the blood pressure will be controlled, and you can control all the complications which will arise by uncontrolled hypertension. Thank you. Thank you very much.